Welcome to Tazama. Today we are in Kapenguria town, which is the capital of West Pokot County. Now, this place is famous for the Kapenguria 6 cells. I'm going to take a motorbike to the place. And as I do this, let's watch our first feature. With environmental degradation becoming a crisis in today's world, from trees being felled on a daily basis to create room for settlement, to toxic fumes being emitted and depletion of the ozone layer becoming a household name, there is need to conserve the environment. I'm Mr. Boniface Dora, the director of Kitale Nature Conservancy. I would wish to describe myself as somebody who is passionate about nature. And I do hope you have walked around and you have seen so many initiatives on conservation of nature and the environment. Like even where we are, you can see behind me, I'm teaching people the conservation of the wetlands. Mr. Boniface Ndura has set aside 250 acres of land to nature conservation. But what makes the Conservancy unique is his use of words and artistic imagery to pass conservation messages to people visiting the place. It is me who design everything. I'm the brains behind everything that you see here. God created us in his own image, and we are creators. We should also be creators if we really have to fit that image of God. These words read, "Stop blame game on global warming and climate change. We either act together or perish together." Here's a model showing human beings cutting down trees, leaving no habitat for the animals. It reads, "United in grief, mourning the loss of their habitat." As a teacher or somebody who has a teaching background, I know a picture is worth 1,000 words. So when you create a picture, instead of engaging yourself in so many words, a picture will tell it all, shortly and very effectively. A 3-kilometer botanical garden is also part of the large area dedicated to nature conservation. I took a stroll to some artificial biblical mountains that not only tell Bible stories, but have a significance to this conservancy too. Below down here there is a botanical garden where I'm trying to save all our indigenous plants. And then beyond it, we have the biblical mountains where I'm trying to lobby for the conservation of our mountains, which are actually the sources of water. His love for nature led him to start collecting genetically mutated animals, which he says comes from one region and alleges that it might be environmentally triggered. Global warming and climate change and all that, ozone layer depletion, maybe they could be some of the reasons why you have seen those animals, the genetically mutated animals. We have seen so many of them there. And I'm inviting scientists to come here and tell us what is exactly happening, because most of those animals, they come from certain areas of this country, and they are even more concentrated in those areas. So I'm inviting scientists to come and tell us what is causing the genetic mutation, because we were able to count more than 40 animals. And we are saying, let us intervene when this phenomenon is confined to animals before it reaches to human beings. Mr. Ndura uses the Conservancy to spread the gospel of conserving the environment and taking care of wild animals. Vile sasa mumeona huyu mnyama? Naam. Na mkipata mnyama huko kwenu mtamuua? Vile mnasikia story baya watu wanaua ndovu zetu. Mtakuwa waidaji haramu ya wanyama? Hapana. Hapana. Na mkiona swala kama huyu huko kwenu nyumbani, tutamleta animal orphanage. Tutamleta hapa animal orphanage tumuokoe, isn't it? Naam. Haya, tunataka mkiwa watoto wanapenda wanyama wa nchi hii yetu ya Kenya.
Sawa? Yeah. Asante. Sawa. Wangari Maathai, she was my role model, and this is why I decided to put her there to show the world then what we should do. Plant trees. The late Wangari Maathai once said that we owe it to ourselves and to the next generation to conserve the environment so that we can bequeath our children a sustainable world that benefits all. What are you doing to conserve the environment? I am now at the Kapenguria Museum, famous for hosting the Kapenguria cells, where the 6 most influential leaders during the struggle for independence were detained back in October 1952. Joining me now is Doreen, who's going to show me around. Hi, Doreen. Hi, how are you? I'm fine. This was the reporting room. This is where interrogation was done. After interrogation, the suspect was taken back to his own cell. Why Kapenguria and not any other place in the country? Kapenguria was a closed area, and anyone leaving or coming in or getting out of Kapenguria was supposed to have a permit. And the permit was hard to get, especially for Africans at that time. As we are taken to the cells, we are going to hit the streets of Kapenguria and get to hear what people have to say about conservation on our famous segment, The Soapbox. Mimi ni mkulima na mimi sipati hata mkuu. Sasa mimi naona tu hapa hii forest hii kamoja hii. 1, 2, 3 peke yake. Sasa mimi nasema tu mkubwa yetu Lonyangapua atulete sisi nini mamiti tupande tuweke kwa shamba, hata kama ni kwa mtoni hapo tuweke na lomuti hii naye tuweke hiyo mamiti hiyo, na tunapona mvua na nyesha. Sisi pande hii hatuna maendeleo ya nguvu ambayo inaweza kutuafodi sisi tukaweza kukutana na mahitaji yetu. Hatuwe sisi kama wamama, hatuna ng'ombe, hatuna chochote. Mahindi wakati ambayo saa hii tunatarajia karibu hivi, na mahindi hiyo ikishaisha kweli tunaumia na watoto kama si wamama. Inabidi tukimbie msituni ngalau tukatie kwa kamiti tuchome ndio watoto wapatie kwa hata ngalau unga nyumbani. Sasa kwa mfano kama hapa Kapenguria tuko na Kamatira Forest. Sasa Kamatira Forest tunaomba serikali ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta Muigai atusaidie. Kuna pawaso mingi sana imeingia Kamatira. Na ndio Kamatira hapa sisi kama Kapenguria tunategemea Kamatira Forest kwa sababu ya mvua. Bila Kamatira hatuna mvua sisi hapa. Those were Kapenguria residents on the soapbox. Back to Doreen at the cells. Yeah, these are the cells. This one was for Fred Kubai. Yeah. For Achieng' Oneko. How comes there's no tag there? Achieng' Oneko defended himself in court that he was not a Kikuyu, he was a Luo. He therefore could not have participated in the Mau Mau rituals. Bildad Kagia, Kongo Karumba, Jomo Kenyatta, and Paul Ngei. Paul Ngei. Yeah. I think I want to enter Jomo Kenyatta's and see what's inside there. But before we do that, we headed to Nyeri a few weeks ago and we threw a few tongue twisters their way. Let's see how they fared. So Tazama today is in Nyeri town, the beautiful town that houses the highest mountain in Kenya, Mount Kenya. And today we're going to do some tongue twisting with them. Let's see how the beautiful residents here fare on. She rides a red lorry. Ati? Pardon? Huh? She rides a red lorry. She rides a red lorry. She rides a red lorry. She read a red lorry. She rides a red lorry. She lies a red lorries. She rides a red lorry. She rides a red lorry. She rides a red lorry. She rides another race.
Silk, 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 silk. Silk, 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 silk. What does a cow give? It gives meat. Milk, 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 milk. Milk, and meat, leather, and manure. Now, before we go in, we just watched a tongue twister, and I want to try one on you. She rides a red lorry. Say that. She rides a red lorry. Faster. She rides a red lorry. This was Kenyatta's cell. As you can see the size, this was the only window, and this is the bucket they were using as a toilet, and they were only allowed to go and empty it when it was full. You can imagine staying here with the bucket until it got full. Yeah. What is this? And then this is the mat. It's just a sample of the mat they were using to cover themselves. This size, like this small? Yeah, this is the mat, the way it was. What? Yeah. That is so interesting to know. We're going to take a short break, after which we'll join Kapenguria residents for today's town talk. Welcome back. We are at Kazeto Comfy Resort in Kapenguria in West Pokot County. I'll be joining residents of this town for today's town talk, but after watching this story. Kwa mama kwanza kabisa inataka sacrifice. Being a mother is the best thing that can happen to anyone. For example, kuna mtoto amekuwa mgonjwa na ulikuwa unaenda kazi. Ile kazi utawacha upeleke mtoto hospitali. My second pregnancy ilikuwa na mashida mingi sana. I had a lot of bed rest. Wakati nilikuwa na mimba ya huyu, ni ile nilinakujanga ya mama, niko imepita kama miezi 3 bila kunini, ndio nikaenda hosi kupima, nikaambiwa niko na boro. Nilistuka. Ndio hata ikiingia siku atajia kuongeza mtoto mwingine, lakini nikaona yani roho ingine inaniambia nitoe, naona hapana, nikaona tu nijikaze tu nizae. Virginia Wanjiru is 28 years old. She is a mother who lives and depends on the streets of Nairobi to make ends meet. Niliingia town nikiwa na miaka 10. Sasa unaona niko na miaka 28. Sasa ni miaka 18 years huko. Wakati nilikuja ni venye mamangu aliaga. Niko na sasa sina maisha. Nyumbani tunakaa, tunaitishwa pesa ya kulipa na land road. Sasa hiyo kiwango sikuwa najua kutafuta, tunaweza lipa nyumba. Ndio nikamwambia brother yangu na sister yangu tuingieni tao. Tulikuwa wawili wameagia huku, sasa tumebaki wawili. Huyu anaitwa John Mwangi. Sasa baba yake alisema ngani muite hiyo jina. Hata tulikuwa tumetana juju hakukuwa ananisaidia. Ndio hata hosia kukuja kuniangalia. Mavazi yote ya mtoto ni mimi nilikuwa najishughulikia. Ndio hata yeye ni mtu kupenda wanawake. Women and children are often referred to as the most vulnerable members of the society, something that is more evident in the life of Virginia and her child. Sasa nilikuwa nachindua mavazi nitatoa wapi ya mtoto, nitalea mtoto aji. Ndio hata huku kizaa hauna mtu wa kukusaidia, ati veje anaweza kusaidia kufuria manguo mpaka urudishe nguvu. Wakati ndizalia Ngara ndio nilikujanga huku. Sikupata mtu wa kunichamshia nikiwa mshairi. Sasa kazi yote ni mimi niko najifanyia, pande ya chakula ni mimi bado niko najitafutia. Kaendelea hivyo mpaka saa mtoto akakua. Mshitao mateso sasa ndio niko napata pande ya chakula. Hata saa zingine niko nalala hivyo,
hata saa zingine nilikuwa naweka nguo hata siku 3 bila kumfulia juu hata pesa ya sabuni ilikuwa inakosa. Ndio mama wa hoka akaniambia wataniletea manguo. Kaza kuniletea tu manguo, sabuni, lakini pande ya kujifanyia kazi nilikuwa najifanyia kazi nikiwa peke yangu. Akona mazoea ya kutoa. Sasa zile nimekula vizuri. Sasa zile nimekosa. Asikianga saa zingine bali nyonya hadi nasikia kama nasikia kizunguzungu. Maisha ya John nataka yaani akakuwa mkubwa. Siwezi apitie ile life nimepitia. Naweza nataka akuwe na elimu. Kumaliza elimu akuwe na kazi, aweze kunisaidia hata mimi mwenyewe. According to the World Health Organization, environmentally related illnesses are responsible for more than 4.7 million deaths annually among children under 5 years. Mwangi, Virginia's son, is even at more risk. Tukishikwa na kanjo tunapeleka Muiruri. Unajua sasa tunakuwa tumechanganyishwa vijana na wanaume. Jukasali ni kadogo lakini kameganishwa mlango. Na ifungangu hiyo ya wanaume. Yaani kutukuchafu sana. Unajua hata hakuna kwenda choo nje. Huwa tunatumia bucket. Unaona hiyo magonjwa bado ikija inamwagika chini. Watu labda wanatambaa huko. Sana ugonjwa kama hiyo amoeba alikuwa amegonjeka, alikuwa ametoanga huko Muiruri. Chanjo zote amemaliza. Sasa kuna ingine tuliambiwa sijui na kuja kupatiwa tarehe 22 mwezi wa 9. Ya kuzuia magonjwa. Lakini hizi zingine chanjo zote za migushi na zote hadi za mkono zote amemaliza. In spite of the struggles that these street mothers endure, they have formed a group where they share and support one another with the hope of raising their children in a better way. We spoke to their group chairperson, Agnes Wanjiko. Tuliona saa venye tunatesekanga kama sasa usaidizi ikikuja tuko pamoja. Sasa kuna watu wanajitorangia hata kama ni 1000 tunapatiwa tunagawana wa mama. Kuna usaidizi mingi kama ya mashule. Kuna watu wanajitorerea kuja kuchukua watoto. Sasa unakuta mwingine sasa mimi ni mrevi, mwingine amekunywa chang'aa, mwingine amekunywa mapombe zake na huko. Sasa tuko kimoja tukasema hata afadhali tuungane sisi wa mama tukae pamoja. Tunaongea pamoja, tunasikizana, tuone kama tutaendelea maisha yetu, ingawa tuone kama tutapunguza kukaa kwa street. Jili kama tuliona kama sasa tukiungana, tuko kama wamama 10, tuseme shida yetu, tunaweza kusaidika. Agnes is 33 years old. She is a mother of 5 and has also lived in the streets for over 15 years. Sasa mimi niko na watoto 5, lakini sasa watu wako children's homes. Nimebaki na watoto 2. Niko na mtoto wako form 1. Under the new constitution, it is the responsibility of the councils to devise ways to sort out rehabilitation of the street families in their respective counties. In 2003, the government set up Street Family Rehabilitation Trust Fund, a body that is yet to achieve anything, and these women only hope that the fund or a good Samaritan will help them find a comfortable place to reconstruct their lives. Ndio sasa tunasemanga kama mimi nikapata pale pa kuishi. Juu maisha sitaelekea hivyo hadi ni uzee wangu sasa iingie kabisa nikiwa kwa barabara siwezi taka. Naweza taka niko nimechange life nikapata pale pa kuishi. Mimi ningependelea tuungane hivi penye tunaungana. Hata kama tu tutatoa, hata kama tu ni mtu 50-50, tuungane na venye tu nyinyi mnaendelea kutusaidia, tuungane mtufungulie certificate na wenye tu na vipande tuchukue vipande ili ndio serikali iweze kutusaidia. Zenye pesa watatupatia tuweke makazi na ndio tuweze hata kama tu ni shamba moja watupatie tulimanga ndio tuweze kusaidia watoto wetu. Now, what do you think is the future of John Mwangi? Huyu Mwangi kama ni uwezo wangu angechukuliwa mapema saa hii aweze kupelekwa shule. Akikaa na mama yake mpaka afikishe mwaka 5 ataika hiyo dhabia ya kufuta gamu na aweze kusoma tena. In my opinion, naona
the future of Mwangi is very bleak, as in it's a gloomy future because hana ile guidance mzuri, hana makao mazuri, hana mahali popote, mahali penye anazaita hapa ni nyumbani, alafu hajui hata kama venye anaweza soma. It's provided for in the constitution that these kids are supposed, they have a right to basic education, they have a right to health, wako na right to basic nutrition. But why do you think children like Mwangi are not accessing these facilities? I think one interesting thing is that the constitution was just passed in 2010, and it has not been that operational in real sense. So it has to be operationalized. At the same time, we've not had a structured way of handling these street children. So far, the ministries, different ministries have been arguing within themselves whether who should support this, who should support one thing or another. So now that we have counties, the constitution has to be clear on rolling out the whole aspect of empowering these children, like Mwangi. Na sababu ambazo zinafanya watoto kama akina Mwangi kuto access basic education na mambo na vyakula. Moja inaweza kuwa wa mama street mothers kama yule tulimuona hapa, anakuanga shy sana, hawezi fikia mahali penye anasabata msaada. Pili, kama kusende watoto kama wa shule, hata mama yake ana vitu mingi sana, ile ana dress, anaogopa kwenda hata kwa shule. Pengine hata ID, national identity card, hata yasa kuwa nayo. Sasa hakuna vile anaweza tembea na kubeba huyo mtoto shule. Kitu nyingine, hakuna vile angefikiria huyu mtoto asomeshwe na inali hata chakula aweze akapata. There are different campaigns that are done for mothers and children. Campaigns on maybe HIV, on family planning, on vaccines. Hata kuna vaccines za watoto, si ndio? Kama polio, watoto wanapatiwa vaccines. Lakini how can such mothers be helped wa mama wenye wanakaa kwa streets? Ni vyema watoto kama group ya Mwangi, tunajua hospitali wana social workers ambayo wanatakana kutembea kwa street ama wachunguze jinsi hao watoto wanaweza pelekwa huko hospitali, na ukweli mama angependa kunyang'anywa mtoto wake. So about the street kids, having them, you're not going to wait for the government to come in and help them. You are the ones you usually cooperate with them in the society. You are the ones with them in and out. We see ndo tunakaa nao, we interact with them each and every day. So it's for us to come in and help them because they have different things they can do to us. There are things they can help us and make our society clean. We can give them money by the end of the day or food. I think the best thing yenye tunaweza tukafanya as Kenyans, unaona tukisema tunaanza as individual, hatuta end up kuwasaidia vile nitakana. So the best way yenye naonelea ni kwamba kwa sababu saizi kila kitu kwa county level, watenge pesa fulani ya watoto wenye wako streets plus their parents, alafu wajengewe kitu kama makao. Sasa kwa hiyo makao watatrainiwa kwanza on behavioral changes, wabadilike. Wakishabadilika, tunaangalia kati yao ni nani amebadilika zaidi, ni nani atafunguliwa kazi gani. Akishafunguliwa hiyo kazi, at least tutakuwa tukio wa minus kwa hiyo maisha yao pole pole. Child mortality, vile watoto kufa wakiwa wadogo. You know, one of the Millennium Development Goals, goal number 4, is to reduce child mortality by 2/3 by year 2015. How achievable is this, comparing it to in regards to children like Mwangi? Do you think we can achieve this by year 2015? We cannot achieve the MDG number 4 because of the poverty in our republic. One thing is Kenya is creating a lot of very many poor people, because we really know that many Kenyans are operating below $1 per day, and that is fact. Ili
hii mambo ya death rate ya watoto ikuje chini. Kwanza health facilities iwe available, education iwe available, food security iwe available. So if these things are there will be no any death of children or anybody. After watching today's feature, what are you doing, or what do you think you can do to help street mothers and children in your community? I'm now at the Kapenguria market and I've come across a very beautiful gourd. I want to... These are nice, like really beautiful. Mama, hii inaitwa aje? Hii inaitwa munga. Munga. Okay, inatumika kufanya nini? Kuweka maziwa ndani na kutumika kwa maziwa. Okay, alafu mursik, inatengeneza mursik. Inatengeneza mursik. And it is at that point that we come to the end of today's show. Join us next week for another exciting episode. Our Facebook page is Tazama6 and our Twitter handle is @Tazama6. Join us next week, same time, same place, same channel.